নমস্কার, স্টাডি আইকিউ বাংলাতে তোমাদের সকলকে জানাই সাদর অভিনন্দন। আমি পূজা মজুমদার, তোমাদের দিদি, তোমাদের মেন্টর এবং তোমাদের অত্যন্ত কাছের মানুষ। আর অত্যন্ত কাছের মানুষ বারবার বলি এই জন্যই, কারণ তোমাদের কাছের, আরো কাছের হওয়ার যে মানুষগুলো দাবি রাখেন, তাদের এক একটা ইন্টারভিউ আমরা এখানে করি। আজকে আমরা সঙ্গে যাকে পেয়েছি, এটা আমাদের কাছে অনেক বড় প্রাপ্তি। যে আমাদের সঙ্গে অনেক টপার্সরা এসছেন, অনেকেই ইন্টারভিউ দিয়েছেন, কিন্তু যখন আমরা এনাকে একজন ইন্টারভিউ হিসেবে পাচ্ছি, তো তখন আমাদের খুব প্রথমেই জানাতে হয় কৃতজ্ঞতা, কারণ হি ইজ নান আদার দ্যান হি ইজ অমিত বর্মা। হি ইজ আইপিএস ফ্রম 2017 ব্যাচ, এবং তার র্যাঙ্ক ছিল 253 অ্যাট দ্য টাইম অফ 2017। মানে 2017 ব্যাচ অর্থে 2016তে স্যারের পরীক্ষা, এবং 2017 থেকে তিনি কাজে রত হয়েছেন। তো সেই ক্ষেত্রে সবার প্রথমে আমি আমন্ত্রণ জানাবো, নমস্কার জানাবো। স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর টেকিং আউট ইউর টাইম অ্যান্ড জয়নিং ফর দিস সেশন। Thank you for calling me here. I'm highly honored to be here. Thank you. তো প্রথম স্যার একটা Yes, sir. জিনিস জিজ্ঞেস করবো সবার আগে, সবার প্রথমে, ইউপির ছেলে, পুরো পড়াশোনা ইউপিতে, তারপরে ক্যাডার সিলেকশন বেঙ্গলে, এবং এখন ইউ আর সার্ভিং দেয়ার। তো এই পুরো যে জার্নিটা, এখন আপনার এক্সপিরিয়েন্স কি বেঙ্গলে কাজ করার, বা বেঙ্গলে কেমন লাগছে? ডেফিনেটলি আমরা সবসময় এটাতে বিশ্বাস করি যে অতিথি দেবা ভব, বাট ইউ আর নাও আ পার্ট অফ বেঙ্গল। বেঙ্গলের ইউ আর লাইক আ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট ইউ হ্যাভ বিকাম নাও। এখন আর অতিথি তো নয়, এখন আমাদের ঘরের মানুষ হয়ে গেছেন। তো এই যে চেঞ্জেবিলিটি, এইটা কেমন লাগছে, বা এই সম্পর্কে যদি কিছু জানান। বেসিক্যালি मतलब এটাই একটা কি বলে কি দ্য বিউটি অফ দ্য সার্ভিস ইজ দ্যাট অনলি কি বেসিক্যালি আপনাকে একটা मतलब ক্যাডার প্রেফারেন্স ফিল আপ করতে হবে, তারপরে আপনার র্যাঙ্ক যেভাবে আসছে ওটাকে আপনাকে একটা ক্যাডার অ্যালোকেট হয়। তো এটাই বিউটি অফ দ্য সার্ভিস আরে অল ইন্ডিয়া সার্ভিস কি আপনাকে मतलब আপনার যেখানে বাড়ি আছে या যেখানে আপনার এডুকেশন হয়েছে ওখানে আপনি পাবেন না। मतलब আপনাকে বেসিক্যালি এটা কোনো সিওরিটি নেই কি আপনি পাবেন ওখানে। তো আমার বেসিক্যালি বাড়ি আছে ইউপি, বাট আমি আমার ক্যারেক্টার এখন বাঙ্গাল আছে। খুব ভালো লাগছে এখানে আপনি অ্যান্ড এখন जो কালচার আছে বেসিক্যালি সার্ভিস কালচার আছে या फिर লোকজন আছে খুব ভালো আছে। তো এটা বেসিক্যালি গুড এক্সপিরিয়েন্স আমার হচ্ছে এখানে। তো খুব ইটস আ ভেরি গুড এক্সপিরিয়েন্স ফর মি টিল নাও এন্ড আই হোপ ইট উড কন্টিনিউ টিল আই সার্ভ হিয়ার। ইয়েস। তো প্রথমত তো আমি বলবো যে ইন্ট্রোডাকশনেই আমরা বুঝতে পেরেছি দ্যাট বিং ফ্রম ইউপি, আমি জানি যে আমি আমার কর্মসূত্রে আমি বেঙ্গলের বাইরে থাকি। তো সেই কারণেই যখন Okay. থাকি, যখন আমি কোনো নন বেঙ্গলি মানুষকে যদি বাংলা বলানোর চেষ্টা করি, তো তারা বলে যে নো, নট এট অল, ভাই নেই, হিন্দি মে বাত করো ইয়ার, মুঝে মত সিখানে আও। ইজ লাইক দ্যাট। আর সেখানে আপনি আপনার সরগর হয়ে বাংলা বলা, বা এইটা কি করে পসিবল? আমি এই জন্যই বলছি, কারণ প্রচুর ছেলেমেয়েরা ভয় পায় যে অল ইন্ডিয়া সার্ভিসে যাব না, কারণ আমি যদি যাই, আমি হয়তো বাংলা ছাড়া অন্য ভাষাটা জানি না, তাহলে আমি কিভাবে সার্ভ করব? তো বিইং আ নন বেঙ্গলি, নাও ইফ ইউ আর সো ফ্লুয়েন্ট ইন বেঙ্গলি, সো ফ্লুয়েন্ট বলা অর্থে এটা যে অ্যাটলিস্ট আপনি কমিউনিকেশনটা খুব স্ট্রংলি বাংলাতে করে দিতে পারছেন। তাহলে এই বিষয়টা কি করে ডেভেলপ হয় স্যার, যদি সেই সম্পর্কে বলেন? যে হতেই পারে যে আমি বাঙালি, আমার সিলেকশন আমার ওয়েস্টার্ন ক্যাডারে হলো, ওয়েস্টার্ন জোনে হলো, আমার গুজরাট হতে পারে, আমার মুম্বাই হতে পারে, কোথাওই হতে পারে, সেখানে সেইখানকার ভাষাটা আমি জানিই না, লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ। সেই ক্ষেত্রে আমি ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট কি আফটার সার্ভিস অটোমেটিক্যালি হয়, নাকি ইজ দেয়ার এনি আদার প্রসেস টু ডেভেলপ ইট? ইফ ইউ সে অ্যাবাউট ইট। Yes, it's a very good question. Actually, मतलब सभी समय बेसिकली একটা ভয় থাকে লোকজন মধ্যে কি আমার अगर পোস্টিং या আমার কাটার লোকেশন অন্য কোনো ক্যাডার আমার বাড়ি ছাড়া হয় তো কিভাবে আমি প্রিপেয়ার করব या কিভাবে আমি ল্যাঙ্গুয়েজ ওখানে যে আছে ওটা শিখবো। বাট আমার মনে হচ্ছে मतलब বেসিক্যালি দ্য ট্রেনিং it's basically the training which we have been given in NPA that we have language classes there and it helps person to learn the language from the basics. সো এটা বেসিক্যালি ওখানে जो বেসিক আছে না বেসিক গ্রামার আছে ওটাকে খুব ধ্যান দেওয়া যায় বেসিক্যালি। তো বেসিক্যালি ওয়ান
any probationer who is in the academy gets to learn the basics of the language of the cadre. সো ওখান থেকে বেসিক্যালি স্টার্টিং হয়ে তারপরে আপনি স্টেট একাডেমি যান, ওখানে বি একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাস হয়ে আপনাকে এক্সাম গুলো পাস করতে হবে আর বেসিক্যালি আপনার একটা ইন্টারভিউ বি থাকবে ওখানে। তো বেসিক্স অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ইউ লার্ন ফ্রম দেয়ার এন্ড আফটারওয়ার্ডস ইউ জয়েন দি cadre. Then when you get in touch with the people who are always speaking in their mother tongue, then you get accustomed to the language, and from there you pick it up. And while I used to read local newspapers during my district practical training, then today means now also I watch always news in the local Bangla language. So that helps, and then you with time you learn that. So there is no need to have any fear. And আমি এটা বলতে চাইছি কি with time you will able to learn the language, and it's not a big factor, or I should say it's not a factor of fear at all. You will get to learn. मतलब the point is that the language cannot be a barrier for the all India service Yes, at yes. all. The whoever Yes, মানে yes. আপনি যেই হন, আপনি যে ভাষাতেই পারদর্শী হন, ইট ডাজন্ট ম্যাটার কি আপনি সাউথের It থেকেও doesn't এসে বেঙ্গলি আপনি সার্ভিস করতেই পারেন, বেঙ্গলি হয়েও আপনি যে কোনো জায়গাতে যেতে পারেন, রাইট? matter. Yes. তো স্যার এখানে Yes. একটা জিনিস মানে আপনার এই যে গাইডিং এনফোর্সমেন্ট এই যে একটা কাজ করে, সেটা আমি অনেক জায়গাতে দেখেছি। মানে আমি আপনার সাথে কানেক্ট করেছি যেমন টুইটারের থ্রুতে, আর আমি দেখেছি Okay. ইউ আর অলওয়েজ অ্যাক্টিভ দেয়ার, মানে ইউ আর অলওয়েজ দেয়ার টু হেল্প স্টুডেন্ট। আপনি সবসময় সমস্ত অ্যাসপিরেন্ট আপনি দেখেন না, সে বেঙ্গলের না ইউপির না বিহার। দিস ইজ দ্য বিউটি অফ দ্য অল ইন্ডিয়া সার্ভিসে থাকার, বিইং আ ইন্ডিয়ান, হ্যাঁ। রাইট? দিস ইজ দ্য বিউটি অফ ইট, যে আপনার কাছে সবাই সমান হয় আর আপনি সবাইকে হেল্প করেন। এবং আপনার একটা Yes, yes. ডেডিকেটেড টেলিগ্রাম চ্যানেলও আছে, যেখানে আপনি সারা হুম। দিন রাত যে কোনো প্রশ্ন, আই হ্যাভ ফলোড ইট হুম। প্রপারলি, এবং আমি দেখেছি সমস্ত প্রশ্ন আপনি সেখানে উত্তর দেন। তো স্যার অনেকেই আমাকে জিজ্ঞেস করে, ম্যাম আফটার জব আমরা কি এগুলো করতে পারবো, আমাদের কাছে কি সময় থাকবে? কারণ দিস ইজ দ্য মোস্ট রেসপন্সিবিলিটির একটা জবে আপনি আছেন। মানে আইপিএস ইজ আ বিগ বিগ ডিল। পুরো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পুলিশ সার্ভিসের মধ্যে থেকে পুলিশিং এবং সেটা বিষয়, সেখানে এই সময়টা কি করে করে ওঠেন আর কিভাবে আপনি হেল্প করেন? বা যাদের এই ফিয়ারটাও আছে যে জবের পরে আর লাইফ থাকবে না, আমি তো প্রচুর কাজ করব, প্রচুর প্রেসার থাকবে, তার থেকে তারা কি করে সেটা বেরিয়ে এসে এই কাজগুলো করবে? হাউ ইউ গেট দ্যাট মোটিভেশন? Yes, there is definitely a work pressure. Means it comes along with every job, but how you handle it, it depends upon that. So এটা কি বেসিক্যালি अगर আপনার একটা আমার মনে হচ্ছে প্রপার রুটিন থাকবে, তো আপনি টাইম নিশ্চয়ই পাবেন। ঠিক আছে, তো আপনার अगर ইন্টারেস্ট जो আছে, ফর এক্সাম্পল আমার ইন্টারেস্ট আছে কি যতগুলো এক্সপিরিয়েন্স আছে ওনাকে আমি যত मतलब এক্সপিরিয়েন্স কে আমি গাইড করতে পারবো তত ভালো হবে, বিকজ ইটস মাই ইন্টারেস্ট এন্ড আই ফিল লাইক দ্যাট if I have gone through the preparation with the guidance of my seniors, what at that point of time not that much guidance was available as compared to today's time, in which we have Telegram, YouTube channels, and all Exactly, those sir. things are available on. So anyone can prepare. What I feel is a student who is living in Cooch Behar is having equal opportunity as compared to the student who is sitting in Kolkata or say in Delhi. সো এটা বেসিক্যালি অ্যাভেলেবল আছে। আর এখন अगर जो সিলেক্টেড ক্যান্ডিডেটস আছেন या फिर কোনো টিচার গুলো আছে যার প্যাশন আছে, বেসিক্যালি अगर वो গাইড করবে তো স্টুডেন্ট নিশ্চয়ই একটা কনফিডেন্স পাবে কি আমি করতে পারবো, কোনো ইস্যু নেই, আমি আমার পাশ স্টাডি মেটেরিয়াল আছে, পুরোটা স্টাডি মেটেরিয়াল অনলাইন হয়ে গেছে, এখন অনলাইন মেটেরিয়াল আছে, তো নিশ্চয়ই এটা একটা হেল্প হবে। তো দিস ইজ জাস্ট মাই প্যাশন, সো আই এম এবল টু ফলো ইট। সো নিশ্চয়ই একটা मतलब वर्क प्रेशर আছে, but if you are dealing it rightly and if you are managing your time well, then I think you will be getting the time to pursue your passion as well. No issues with that. ঠিক স্যার। স্যার যেহেতু যেহেতু আপনি বললেন যে আপনি 2017 তে ক্যাডার অ্যালোকেশন হয়েছে 16 ব্যাচ যেহেতু, তো সেই সময়ে মানে ওয়াজ ইট ইউর ফার্স্ট অ্যাটেম্প্ট অর আপনার মানে বেসিক্যালি আমি জানতে চাইছি যে হোয়াট ইজ ইউর ব্যাকগ্রাউন্ড, মানে আপনি সুইচ করলেন কি কেন, মানে সিভিল সার্ভিসে সুইচিং কেন? ওকে, অ্যাকচুয়ালি আমি আইআইটি রুড়কি থেকে 2012 বছরে পাস আউট করেছি। আই হ্যাভ ডান মাই গ্রাজুয়েশন ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং।
So at that point of time, the UPSC had announced that pattern would be changed. But they did not mention it that what would be the pattern. So I had taken the job of business associate in Wipro Technologies and joined there. Afterwards, I started giving attempts with along with my job. So most of the attempts I have given along with the job only. So after that, my first attempt was in 2013. Then I qualified for mains, but I did not qualify mains. So I had not given interview at that point of time. And afterwards, I gave one interview, and then in the 2016 attempt, I was with Indian Railways. I have qualified engineering services in 2014, and I joined there. So after Wipro, I was with Indian Railways, and I had given my attempt along with that. So in this 2015, I gave interview, and then in 16, I gave interview. In 16, I was selected in IPS. So basically, I had prepared along with the job. So I want to tell as well that along with job also you can prepare. Many of the students ask me that should I take job and then prepare, or should I leave the job? I would like to say that the syllabus तो सेम टाइप फॉर एवरी एस्पिरेंट सो फोकस रखते हुए कि हम आके पूरा सिलेबस कवर करते हुए थॉरली दैट्स द एम दैट शुड बी द फोकस इफ यू आर एबल टू कवर इट along with the job or if you are feeling that job হ্যাম্পার করছে আমার প্রিপারেশন হ্যাম্পার করছে আমি এটা করতে পারবো না আমি আমার পুরাটাই मतलब বেসিকলি টাইম লাগবে আমি চাইছি কি শুধু কনসেন্ট্রেট করতে হবে আমি জব করবো না তো এটাই ভালো এটা কোনো প্রবলেম নেই basically depends upon from person to person if some people feel confident and they feel more what to say more enthusiasm is there if they are in the job so it would be better for them to have a job and then prepare otherwise some people are confused that they are going for plan B what to have so some people have plan B that I would be going with plan B and their mind is always diverted to have a plan B then it's better to have your plan B executed and then prepare for Plan UPSC. A. Yeah. So yes, so it's better. So I think it could be done along with job as well. So there is no issue with that. You just have to focus on the syllabus, cover it thoroughly, and have a mentor, have a person who can guide you to the preparation, and that's it. Sir, I want to ask you another question regarding this, the same pattern. 2017 সাল আমরা জানি 2013-14 তে প্যাটার্ন চেঞ্জ হয়ে যায় আমাদের মানে 14 পর থেকে প্যাটার্ন পুরো চেঞ্জ হয়ে যায় 15 থেকে আমরা নতুন প্যাটার্ন পাই ইউপিএসসি এর ক্ষেত্রে সেই সময় থেকে এখনো অবধি আপনি যে জবে আসার পর থেকে আপনি ডেফিনেটলি পুরো বিষয়টাকে দেখছেন যে ইউপিএসসি কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে বা ইউপিএসসি ট্রেন্ড কিভাবে বদলাচ্ছে এই জিনিসগুলো আপনি দেখছেন তো সেখানে আপনার কি মনে হয় যে কতটা বদলেছে বা নাকি কিছুই বদলায়নি জাস্ট দিস ইজ দ্য পার্সপেক্টিভ অফ দ্য অ্যাসপিরেন্ট মনে হচ্ছে মানে যে বছর আমার এক্সামিনেশন হয় সে বছরই আমি ভাবি যে আমার পরীক্ষাটাই টাফ পরের বছর দেখি যে না আমার যদি আগের বছর এক্সাম দিতাম তাহলে আমার জন্য সুবিধা হতো এটা আমাদের স্কুল লাইফ থেকে চলে মানে ক্লাস 10 পাস করার পর আমরা যখন দেখি যে ক্লাস 10 এর পরের বছর কোশ্চেন আমাদের মনে আরে এরকম কোশ্চেন আমাদের আসলে তো আমরা পাস করতাম তো হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক মানে how UPSC has changed? Actually, UPSC has been evolving since I think, and after the once the pattern was changed in 2013, then it has become more dynamic. So, with the dynamic increasing in the syllabus as well as in the question papers, so the thing is that for dynamic content you have to read more, and the questions keep on evolving. You cannot set a pattern or you cannot set a theme that particular theme would come, particular pattern would be followed. So for that, you have to keep evolving yourself as well. Along with the attempts, for example, if you have given first attempt 2015, then 2016, the UPSC pattern would change. The question would be changed. So you have to be ready for answering any question which comes from the current affairs question or any dynamic content they are asking, UPSC is asking. So basically, the thing is that you have to prepare a structured approach so that you can answer any question from the dynamic content. So basically, UPSC focus mainly on approach rather than on the content as such. So static content and the static questions are also there, but their percentage has been reduced over time, and dynamic content and has increased. So questions from the dynamic content has increased. So এটাই একটা দেখতে হবে কি আপনার অ্যাপ্রোচ ভালো থাকে তো আমি এটাই বলছি লোকজনকে কি যে প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন পেপার আছে ওটাকে দেখতে হবে কোশ্চেন রিপিট করবে না এটা তো নিশ্চয়ই কোশ্চেন রিপিট করবে না বাট আপনি এটা দেখবেন কি ওখানে কিভাবে কোশ্চেন ইউপিএসসি
मतलब জিজ্ঞেস UPSC has করছে। asked in which way UPSC asked and how to approach those questions. Questions won't be হুম। repeated, but get that how UPSC is asking and how you have to approach those questions. এটা একটা বেসিক্যালি যখন আপনি একটা ভাবে যাবেন কি কিভাবে আনসার করতে হবে, তো then it becomes very easy. Then it becomes very easy. You can answer on any topic, any question you can then answer easily, and you would be scoring good because you know the approach, that how you have to write the introduction, how you have to write the body, how you have to conclude it, and how you need to draw simple diagram or simple flowchart so that it is more basically you are able to express more in limited words. That's it. নো স্যার, আই জাস্ট ওয়ান্টেড টু আস্ক ইউ দ্যাট রিগার্ডিং দ্য সেম থিং। আমি এটা জিজ্ঞেস করতেই চাইছিলাম যে তাহলে পরে আপনার মনে হয় যে যারা এখন নতুন অ্যাসপিরেন্ট তাদের অ্যাপ্রোচ টুয়ার্ডস প্রিলিমস অ্যান্ড টুয়ার্ডস মেন্স কোথায় পার্থক্য হওয়া উচিত, যে দুটোর মধ্যে একটা কমন ফ্যাক্টর থাকবে, স্টুডেন্টকে প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন পেপার প্রচুর দেখতে হবে, তার সঙ্গে Okay. যেটা হচ্ছে অ্যানালিসিস যে পার্টটা, মানে প্রত্যেকটা টপিকের ডাইমেনশন কি কি ডাইমেনশন হয় সেটা বোঝা জরুরি। তো ডু ইউ থিঙ্ক যে একটা স্টুডেন্ট Okay. যদি এটাকেই ফলো করে তাহলে তার জন্য প্রিলিমসও ইজি হয়ে যাবে? हाँ निश्चय, मतलब बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर reading for prelims, then you need to study the standard sources as well as you have to analyze the previous year question papers. এটা হয় না কি আপনি শুধু मतलब পড়াশোনা করছেন আর প্রিভিয়াস ইয়ার্স কোশ্চেন দেখছেন না কি কি কিভাবে কোশ্চেন করেছিল ইউপিএসসি, या কি वो यूपीएससी asked which type of questions from particular topic, for example modern history, so you have to see what type of questions have been asked from modern history in previous year, yeah, for example culture. So you have to, the question won't be repeated, but you could have that in mind that यूपीएससी এইভাবে क्वेश्चन मतलब पूछ जिज्ञासा করছে, और या फिर क्या क्या आपको देखना है उसमें, फॉर एग्जांपल पर्टिकुलरली सम पीपल आस्क दैट वी हैव टू रिमेंबर दोस डेट्स, स्पेसिफिक डेट, बट यूपीएससी हैज नेवर आस्क्ड दोस डेट्स। তো এটা আপনার একটা বেসিক্যালি আপনার মাথায় চলে আসবে কি what is the relevant content which has to be studied for the particular subject and for the particular topic. That would very much help. Actually, one of my senior had told me, and I have repeated in some of my write-ups as well as some interviews, that it's very easy. It's very important for you to understand with what things you have not to read. Exactly, sir. It's very, Exactly. it's very This is important that most you have not to important word in read. preparation. Exactly. Yes, you need not to read. This is very important. Matlab, this is called the smart study. Okay, you have to Yes, yes. choose it. What not to read. The first What thing not to for read. UPSC. What not to read. Yes, Exactly, yes. sir. What not to read. তো স্যার এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা তাহলে ফার্স্ট তো প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন পেপার থেকে ডেভেলপ হবে। and Yes, yes. I have come across so many students question. I am pretty sure that আপনিও এই প্রশ্নটার সামনে এসেছেন। ছেলে মেয়েরা ভাবে যে ইউপিএসসি তে প্রচুর প্রশ্ন করে ওরা, মানে আমি কি পড়বো, আমি কি অপশনাল নেব, আমি কিভাবে মেন্স লিখবো, বাট একটা জিনিস সবাই মিস করে, সেটা হচ্ছে সবার প্রথমে যদি কিছু পড়তে হয় সেটা ইউপিএসসি সিলেবাস, যে আমার কি Yes, yes. প্রিলিমসে আসবে আর কি জিএস পেপারে আসবে, আমার 1 2 3 4 পেপারে কি কি আছে, কোন কোন সাবজেক্ট জিজ্ঞেস করবে। তো if you please tell them that how important to know the syllabus, because Yes, yes. because sir I just want to Actually, share one thing here. কি yes. একটা টাইমে যখন when I was into preparation, তো আমাকে আমার একজন সিনিয়র বলেছিলেন যে তোমাকে যদি ঘুম থেকে উঠিয়ে তুলে বলা হয় যে ওকে টেল মি জিএস 2 তে কি আছে, ইউ হ্যাভ টু টেল কে ওখানে আমার Yes, ইকোনমিক্স yes. এর এই পেপার আছে, আমার পলিটি এটা রয়েছে, আর মানে পলিটির সঙ্গে সোশ্যাল সায়েন্সের কি কি আছে। তো এই জিনিসটা প্লিজ প্লিজ টেল দেম, যারা এখন ভিডিওটা দেখছে অ্যাসপিরেন্ট, দ্যাট হাউ ইম্পর্টেন্ট ইট ইজ, হাউ ইম্পর্টেন্ট ইট Yes, ইজ। yes. It's very important. Actually, many of the aspirants first they prepare, then they see the syllabus and the previous year question paper. And this is very, what to say, a very basic mistake. मतलब आपने के start করতে হবে তো starting में একটা syllabus দেখতে হবে কি 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 পেপার আছে আর কিভাবে আমি সোর্স থেকে কভার করব এটা পার্টিকুলার
जो टॉपिक दिया আছে সিলেবাস মধ্যে, ফর এক্সাম্পল ইউ হ্যাভ টু টেক আউট দ্য প্রিন্ট আউট অফ দি সিলেবাস of the GS paper 1, paper 2, paper 3, paper 4, and your optional syllabus, and then the prelim syllabus. And then I always say that you write the source. For example, if its culture is written, then you write this, from which source you will be covering it. For example, if you say I would be referring this particular book, then you write there. And every day you see that syllabus. And what all topics you have covered it, you highlight it, that you have covered those topics. So that way your focus would always be on syllabus, and you will always be reading the relevant material and the relevant source, and you won't be reading those magazines which are not required. So and to select your sources, talk to the persons who have been selected, or your guide, or the person who is guiding you, or your mentor, or you read these strategies of successful aspirants who have succeeded in this exam, or any person who is having the particular knowledge that he could refer to you, that this subject, this topic could be covered from this source. So you need to see that, and previous year question would help you to know what is to be read in particular topic. For example, culture is there. In prelims, what type of questions have UPSC have asked, or what type of questions in means UPSC has asked. So that would help you in deciding how to read that particular topic and how to read that particular source. So that you have to done. এটা मतलब খুবই ইম্পর্টেন্ট আছে। আদারওয়াইজ কি হবে না, আপনার অ্যাকচুয়ালি এটা হয়ে আমি তো জানতাম না কি সিলেবাস में কি আছে, তো আমি শুধু পড়ে যাচ্ছি, मतलब पढ़ते रहते हैं Exactly. sources, and then we come to know that we have not read something, we have not covered sources, we have not covered the topics of the syllabus, and then it becomes then the preparation becomes what to say, Null that and we void. are lost, Ultimately null and null void. and void and lost. So Exactly. basically that's why that's why the many of the people become lost. So we have to avoid, for avoiding that, we have to always keep our focus on syllabus and previous year questions. I need to ask you one thing. আপনি 2018 থেকে আপনার ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটাচমেন্ট হয়ে গেছিল, 2018 থেকে এটা 2022 আপনি কাজ করছেন, আপনি সাধারণ মানুষকে দেখছেন, আপনি বেঙ্গলের মানুষকে দেখছেন, আর আপনার পুরো বড় হয়ে ওঠাটাই ইউপিতে। এবং এখানে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা আছে যে বিহার আর ইউপি থেকেই আইএস আইপিএস তৈরি হয় ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ। তো স্যার, অ্যাকর্ডিং টু ইউ, হোয়াট ইজ দ্য বেসিক ডিফারেন্স যে ইউপি বিহারের ছেলে মেয়েরা বেশি সিভিল সার্ভিসের চান্স পায় রাদার দ্যান বেঙ্গলিজ? বেঙ্গলিরা কোথায় ল্যাক করছে সেটা যদি আপনার কি মনে হয়, কোন জায়গা থেকে বেঙ্গলিরা ল্যাক করছে? হোয়াট ইজ দ্য এক্সাক্ট প্রবলেম ইউ ফিল? বিকজ আপনি রোজ প্রচুর অ্যাসপিরেন্টের সাথে কথা বলেন, আপনি ওনাদের প্রবলেম বুঝতে পারেন, শোনেন, তো সেখান থেকে আপনার কি মনে হয় হোয়াট ইজ দ্য রিয়েল রিজন বিহাইন্ড দিস ল্যাকিং? অ্যাকচুয়ালি আমার যে মনে হচ্ছে কি বেসিক্যালি এটা নেই কি मतलब এখান থেকে যে এক্সপিরিয়েন্স আছে ও ল্যাক করছে, অ্যাকচুয়ালি ওখানে বেশি এক্সপিরিয়েন্স আছে। मतलब ওখানে ফর এক্সাম্পল ফ্রম এভরি ডিস্ট্রিক্ট many students are preparing for the exam from their college years. So basically ওখানে বেশি লোকজন প্রিপেয়ার করে, তো इसलिए that's why the input is more, output is also relatively more as compared to from here. So ওখানে লোকজন বেশি দেয়, এটা আছে, ল্যাক করছে না আমার মনে হচ্ছে। বেসিক্যালি এখান থেকে বি লোকজন সিলেকশন হচ্ছে, এই বছর কি হয়েছে, আগে বছর কি হয়েছে, বাট But number is very less. the number of candidates who are preparing or who are filling the form are relatively very very less as compared to UP Bihar. তো স্যার, আপনার কি মনে হয় যে কি মানে কি করলে বা কোন জায়গাতে, সি সিম্পল স্যার, কেন আমি একটা পেপার দেব না বা আমি কেন ফর্ম ফিল আপ করবো না? বিকজ আই এম থিঙ্কিং আইদার আই এম নট গোয়িং টু ডু দিস জব অর দিস ইজ নট মাই কাপ অফ টি। মানে ইউপিএসসি ওয়ার্ল্ড এর সেকেন্ড হাইয়েস্ট একটা টাফেস্ট এক্সামিনেশন, আমি দিতে চাই না কারণ আমার দ্বারা হবে না, তো আমি বাবা এখানেই কিছু একটা করব। বাট এই ইউপিএসসির ক্ষেত্রে যে এক্সপোজার বা যে জব স্যাটিসফ্যাকশন থাকে, সেই যে ডিফারেন্সেস, সেটা আমি আমার অ্যাসপিরেন্ট ভাই বোনদের কি করে বোঝাবো, বা আপনি কি বলতে চান যে why they should come forward, why they should actually try for this examination? इसमें बेसिकली একটা জিনিস আছে কি जो কোনো প্রিপেয়ার করছে, আমি ওটাই বলবো কি আপনি পুরোটাই কনফিডেন্স থেকে প্রিপারেশন করুন। এটা কিছু নাই কি এখান থেকে লোকজন হবে না, ইউপি বিহার থেকে লোক হবে, এটা নেই।
শুধু বেসিক্যালি তো আমি এটাই বলবো, সিলেবাস ইজ ফিক্সড এন্ড পেপার ইজ অলসো সেম ফর এভরিওয়ান। তো जो প্রিপারেশন করবে সিলেবাস অলরেডি কভার করবে, সিনসিয়ার এফর্টস দেবে, ওনার হয়ে যাবে। এটা নেই কি আপনি এখান থেকে প্রিপারেশন করছেন তো এনিথিং দেয়ার ইজ টু লুক ফরওয়ার্ড দ্যাট কি আমার এখানে হবে না, আর আমি मतलब ওখান থেকে বেশি লোকজন হচ্ছে, এটা তো কোনো ইস্যুই নেই। ফার্স্ট ইজ সেকেন্ড ইজ কি আমি এটাই বলবো কি যত লোকজন ভালো ইন্টারেস্টেড আছে, বেসিক্যালি আমি এখানে দেখেছি লোকজন একাডেমিয়া में বেশি ইন্টারেস্টেড আছে, ওখানে হুম, ওখানে নেই। ওখানে হুম, यूपी बिहार बेसिकली दे टू डू গভর্নমেন্ট সার্ভিস or সিভিল সার্ভিস, ওকে, বাট এখানে কি হয়, এখানে লোকজন বেশি আছে ইন্টারেস্টেড আছে ইন একাডেমিয়া, দে ওয়ান্ট টু গো ফর পিএইচডি, দে ওয়ান্ট টু গো ফর হায়ার এডুকেশন, and they are হুম, very much interested in being a assistant professor, and that is also a very good thing. হুম, It's not like that we have to fear कि এখানে এটা নেই, ওখানে मतलब যেখানে যেখানে লোকজন যার যার ইন্টারেস্ট আছে ওটা ওটা করছে, তো বেসিক্যালি everyone has to make their own decision and make your own choices. সো বাট এটাই আমি বলতে চাইছি কি अगर কোনো এভাবে मतलब বিকজ অফ দ্যাট রিজন কি আমার হবে না, আমি এটা করব না, এটা ঠিক নেই। এভরিথিং ইজ পসিবল, এটা আমি বলতে চাইছি। বাট হ্যাঁ, শুধু কি मतलब বিকজ অফ দ্যাট রিজন you should not need not to go for any other job or go for any other service. You can হুম, definitely do that. But if you are interested in academia or any other type of activity, then you can also গো go ফর for that. দ্যাট অলসো। No issues. এক্স্যাক্টলি, এক্স্যাক্টলি। স্যার এখানে আরেকটা আমি কথা বলবো, when you talk about that word না চয়েস, তো one question came to my mind. Sir, choices of optional. This is the most Okay. hectic thing. I guess যখন একজন প্রিপারেশন শুরু করে, मतलब I just want to share one thing of my experience. I was Mhm. so confused about my preparation that actually I changed my optional 6 times because same Okay. যে আমার কোনো গাইড ছিল না অ্যাকচুয়ালি, আমি আমি বুঝতেই পারছিলাম না কি করব। তো এখন ছেলে মেয়েদের কাছে গাইডস আছে, প্রচুর গাইডেন্স তারা ইউটিউবে পায়, যেমন আপনি বললেন টেলিগ্রামে পায়। তো এই এই যে অপশনাল চুজিং এর এই মহৎ উদ্দেশ্যপূর্ণ খেলা, এটা কি করে পসিবল? মানে একটা নতুন স্টুডেন্ট, নতুন অ্যাসপিরেন্ট যদি প্রথম অপশনাল Hmm. চুজ করতে চায় তাহলে সে কিভাবে করবে? I also want to say about my experience. I had public administration optional in my first attempt. Then I changed it to anthropology in my later attempts. So এটা আমি আচ্ছা, জানি বেসিক্যালি এখন কি হয়ে গেছে, একটা অপশনালি আছে। তো ফার্স্টলি আমি এটা বলতে চাইছি কি अगर আপনি ভুল অপশনাল, ভুল मतलब ভুল অপশনাল নেই, আপনার ওখানে স্কোরিং ভালো নেই, আপনি ফিল করছেন কি আমার এখানে এই অপশনালে ভালো হবে না, আমি এটা করতে পারবো না, তো নো ইস্যুজ, ইউ ক্যান চেঞ্জ ইট। This is the good thing with one option, having one option. So because one optional subject is there, so you can change it. Previously, one has to choose two options, so it was a difficult choice to make. But এখন তো একটাই অপশনাল আছে, আপনি চেঞ্জ করতেই পারবেন নিশ্চয়ই, কোনো প্রবলেম নেই। হুম, And for making the choice of the optional, then also I would like to say that ki firstly see the optional subjects, list of optional subjects, and from looking from that, if you have any undergraduate subject common with that list, then firstly see the syllabus of that optional subject. For example, if you are from engineering background, then go for the engineering optional syllabus and previous year question papers. Thoroughly analyze that कि you are comfortable with the question paper and the syllabus or not. If you are comfortable and you feel that you can do good in that, then you choose that. So one option is choosing your own undergraduate degree option subject as your optional subject. Then you can do that. First is this. Secondly, if you feel that I won't be choosing this option, but I would be looking for other option, then you have to go through the process of elimination. Eliminate the হুম, subjects which you don't want. For example, mathematics, I won't be having. Geography, I won't be having. Like this, you eliminate the optional. Then, if you are left with 4 to 5 optional, now shortlisting the one optional from the list of those 4 to 5 optional, then again go to গো optional ফাস্ট ফরওয়ার্ড subject প্রসেস। syllabus, optional subject syllabus and the previous year question paper. হ্যাঁ, For example, I have sociology, anthropology, philosophy. Three optional subjects I had at that point of time. I looked at the syllabus and the previous year question paper, and I was more comfortable with the anthropology syllabus and the previous year question paper. And then I read the strategies, and then you have to look into the negatives or হুম, so-called negatives of that optional subject. What the toppers have said that one thing is this is that it. For example, people say that with geography it's very lengthy syllabus is there. For example, with publication people say that it is very dynamic in nature.
So if you are comfortable with the negative of that optional subject, if I am comfortable with the lengthy syllabus of geography, then I would be having the positive as well. Positive, so I would enjoy nonetheless. So as per that process, you choose your optional subject. And even if after giving the attempt, you feel that you have made the wrong choice, then you can change. Then follow this process again to select another optional subject. So no issue বাট with it. আই এম শিওর যারা অ্যাসপিরেন্টরা হবে তারা এটা যদি প্রথমেই বুঝে নেয় যে আমাকে हाँ সিলেবাস আর প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেনটা বুঝতে হবে, তাহলে পরে এটা बिल्कुल ওয়ান গোতেই পসিবল। দিস ইজ পসিবল, पॉसिबल है রাইট স্যার? ये তো আলটিমেটলি একটা জিনিস বারবার ফোকাসে আসছে, আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য সিলেবাস অ্যান্ড প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন পেপার। syllabus মানে এটাই স্মার্ট yes স্ট্র্যাটেজির প্রথম বিষয়। এটাই স্যার হ্যাঁ এখানে, হ্যাঁ এটাকে এখানে ফলো স্যার, করতে এক্স্যাক্টলি স্যার, এখানে আরেকটা জিনিস জিজ্ঞেস করব। স্যার ইউ আর ফ্রম আইআইটি রুড়কি, তো yes ইজ ইট লাইক দ্যাট আ স্টুডেন্ট অনলি হু হ্যাজ দ্যাট একাডেমিয়া, যার পিছনে এত স্ট্রং ব্যাকগ্রাউন্ড, শুধু তারাই কি ইউপিএসসি পায় নাকি সাধারণ ছেলেমেয়েরাও পেতে পারে? that it's not like that actually that's what I want to say that syllabus is same and the paper is also same for everyone so जो কোনো বেসিক্যালি ভালো করে সিলেবাস কভার করবে আপনি তো দেখতে পারবেন কি অনেক বেশি সিলেকশন যে হচ্ছে এটা নেই কি all IITians are being selected या all NITians are selected या all Calcutta University students or Jadavpur University students are being selected जो basically the aspirant who is preparing the syllabus thoroughly and is being what to say is systematic and is doing the preparation in a smart manner, smart way, doing the smart work, then he or she would be selected, no doubt about that. তো এটা নেই কি আমার বেসিক্যালি ইউপিএসসি এটা এক্সাম আছে যেখানে সবজন লোকজন ইকুয়াল আছে বিকজ your previous marks and grades are not counted in the election in the selection process. So if you are having any good grades, then also you have to give that prelims means interview. Even if you have interview, if you're not selected for interview, then you have to give prelims. It's not like that. হ্যাঁ, If you are you have been called for interview, then next year you don't have to give prelims. So it এক্স্যাক্টলি basically স্যার। it's a very good. It's the beauty of civil services that exam that everyone is on equal footing. तो এটা নতুন কোনো जो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सिलेक्शन हुए सिक्स अटेम्प्ट में भी सिलेक्शन हुए तो बेसिकली এটা পুরোটা ইকুয়ালাইজার আছে কোনো उसमें কোনো প্রবলেম নেই ঠিক স্যার। স্যার আমরা প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছি। আমরা মনে হয় প্রায় ছেলে মেয়েদের সব কোয়েশ্চেনই কভার করে নিয়েছি যেটা জিজ্ঞেস করে। তবুও স্যার একটা জিনিস আমি খুব জানতে চাইবো। স্যার সিভিল সার্ভিসের সাথে পলিটিক্যাল রিলেশনশিপ ইজ লাইক ব্যালেন্স অ্যান্ড চেক, ইটস ভেরি ন্যাচারাল। তো অনেকে এই জায়গাটাকে ভয় পায় যে এখানে কি খুব প্রেশারাইজ জব হয়, বা আমি সিভিল সার্ভিসে যাচ্ছি, বা আমি নর্মাল আমি ইউপিএসসি ছেড়ে দিলাম, আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস দিতে চাই, সেইখানে কি আমি অ্যাজ এ ডিসিশন মেকিং বডিতে আমি কি আমার জিনিস দিতে পারবো, নাকি আমাকে দিস ইজ জাস্ট লাইক নাটশেল যে না এরকম কোনো ব্যাপার নেই, ইউ জাস্ট হ্যাভ টু ফলো দ্য রুল, or you are actually the person who are there to execute the rule, so you guys are the, you know, the one of the biggest executive bole dhara hoy. So what is your take, like how you would like to motivate the student, নতুন যারা অ্যাসপিরেন্ট, যারা একদম এবিসিডি থেকে শুরু করছে ইউপিএসসি, তাদের ক্ষেত্রে এই সমস্ত ডাউট গুলো আসেই, তো সেই ডাউটটা থেকে বেরোনোর উপায় কি, বা তাদের জন্য আপনি কি বলবেন? बेसिकली এটা আছে जो ऑल इंडिया सर्विसेज होए या फिर स्टेट सर्विसेज होए the focus is serving the people so এটা अगर ফোকাস में থাকবে তো আপনি নিশ্চয়ই বেসিক্যালি কাজ করতে পারবেন কোনো ইস্যু নেই রুল গুলো ওখানে जो আছে वो বেসিক্যালি ফর দ্য পিপলই আছে अगर তো আপনি দেখবেন নিশ্চয়ই দেখবেন কোনো স্কিম গুলো আছে या পুরোটাই जो एडमिनिस्ट्रेशन আছে बेसिकली it has to be citizen centric only so if you feel there is any loophole then you can work upon that मतलब এখানে আপনি ফিল করছেন কি এটা তো আমি এইভাবে তো হেল্প করতে পারবেন না তো বেসিক্যালি আপনি তো নিশ্চয়ই ফিডব্যাক একটা দিতে পারবেন কি এটা যে আছে এটাকে বেসিক্যালি এটা কারেকশন করতে হবে তো তারপরে বেসিক্যালি এটা ইট উড বিকাম সিটিজেন সেন্ট্রিক এখন আছে বাট এখন একটা কারেকশন লাগবে তো এটা সাজেস্ট করে দেন নিশ্চয়ই বেসিক্যালি তো যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আছে या গভর্নমেন্ট আছে ও চাইছে কি লোকজনের ভালো হোক এটাই তো এক্স্যাক্টলি मतलब সো, the motive is the same so focus is also the yeah, same the so direct connection with yes the administration and the people, that is the main reason.
Exactly, sir. Yes. তো স্যার, I would like to ask you last question. স্যার, আপনি আপনার তো টেলিগ্রাম চ্যানেলেও আপনি সারাক্ষণ সবাইকে বলেই যাচ্ছেন, আপনার এটা করো, এটা এইভাবে চলো, এইভাবে বলো। অলরেডি আপনি আজকের সেশনেও সবটা বলে দিয়েছেন। ইভেন ইউ টাচড অলসো দ্যাট এরিয়া যেখানে মেন্স কিভাবে অ্যান্সার রাইটিং করতে হবে আপনি বলেও দিয়েছেন, কিভাবে ডাইমেনশনকে অ্যানালাইজ করে প্রত্যেকটা টপিককে বুঝতে হবে, এই ব্যাপারগুলো। স্যার, প্লিজ টেল মাই অ্যাসপিরেন্ট ব্রাদার এন্ড সিস্টার যে পরীক্ষাটা কি সত্যি খুব কঠিন, বা হোয়াট ইজ দ্য মূল মন্ত্রা কি টু অ্যাকচুয়ালি উইন দ্য ফাইট, হোয়াট ইজ দ্যাট পার্টিকুলার গাইডলাইন? What I want to say is that this now the pattern requires you to keep yourself evolving. Evolving means আপনাকে বেসিক্যালি ইন্ট্রোস্পেকশন করতে হবে কি আমি আজকে এটা পড়েছি, আমার সিলেবাস এটা, আমার প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন পেপার এটা, তো আমি আজকে কি কভার করেছি। তারপরে আপনাকে যে বেসিক্যালি কারেকশন থাকবে কি কালকে আমাকে বেশি কভার করতে হবে, এটা করতে হবে, এটা চেঞ্জ করতে হবে। So if you are constantly evolving and constantly introspecting yourself, then there won't be any problem. এটা আমার মনে হচ্ছে বিকজ ইফ ইউ আর বিকজ আই হ্যাভ টু কিপ চেক অন মাই সেলফ দ্যাট আই এম ইম্প্রুভিং ডে বাই ডে। It's not about the competition, is not about the I am basically I have to compete with 5 lakh students and so many people are sitting in the prelims. It doesn't matter. You just need one seat to qualify. So for that you have to present your best version, and for the best version to be presented at that point of exam, you have to evolve yourself every day. তো এটাই প্রিপারেশন আছে বেসিক্যালি। আপনাকে নিজেরকেই একটা দেখতে হবে কি আমার কোথায় কারেকশন করতে হবে, এন্ড ফর দ্যাট কারেকশন ইউ ক্যান টেক হেল্প অফ ইউর মেন্টর, অফ ইউর ফ্রেন্ডস, অফ ইউর আদার ফেলো স্টুডেন্টস। ও আপনাকে বলবে কি এটা আপনার ল্যাগিং আছে, আপনাকে ইমপ্রুভ করতে হবে। সো ইউ হ্যাভ টু কনস্ট্যান্টলি ইমপ্রুভ। তো ওটা আগে থাকবে তো আমার মনে হচ্ছে কোনো প্রবলেম। স্যার, অ্যান্ড যখন আপনি মেন্টরিং এর কথা বললেন, সেখানটায় আমরা স্টাডি আইকিউ বাংলা, স্টাডি আইকিউ ইটসেলফ ইজ এ ভেরি রিনাউন্ড নেম in the field of UPSC, but that is not in vernacular language, that is in Hindi and English. সেখানে স্টাডি আইকিউ বাংলা চেষ্টা করছে যে এই অ্যাসপিরেন্টদের অবধি সেই সমস্তগুলো পৌঁছানোর যেটা স্টাডি আইকিউ করে আসছে লাস্ট 5-6 বছর ধরে। তো হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট বেঙ্গলের আপনি নিশ্চয়ই কন্টেন্ট দেখেছেন, নিশ্চয়ই আমাদের ক্লাসেস কিছুটা হলেও দেখেছেন। তো সেই ক্ষেত্রে আপনার কি মনে হয় দ্যাট অ্যাসপিরেন্টরা যদি এখানে আমাদের বেঙ্গলি চ্যানেল ফলো করে তারা কি হেল্প হবে? बिल्कुल निश्चयই। এটা मतलब আমার মনে হচ্ছে it would help the aspirants from Bengal in the long run, and আমার মনে হচ্ছে কি খুব ভালো হবে। and the people who are looking for the basically content in vernacular language, especially in Bangla, they would be coming to this channel, and এটা বেসিক্যালি একটা जो লোকজন जो ভাবেই নেই কি এইভাবে আমি প্রিপেয়ার করতে পারবো, বিকজ হুম, they are lagging that they have done মেন্টরিং। their schooling in হুম, Bangla medium, and now they can connect to your YouTube channel, and then they can prepare, and they can see the select this state, and then they can connect themselves. So এটা বেসিক্যালি ভালো চ্যানেল, मतलब ভালো ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হয়েছে। আমার মনে হচ্ছে এটা it would go really a long run to help the aspirants from the Bengal. তো থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। আশা করি আপনাকে যদি কোনো স্টুডেন্টের আরো অনেক কোয়েশ্চেন্স আসবে, আমরা আশা রাখবো যে আপনার সাথে যদি পসিবল হয় তাহলে আবার কোনো একটা সেশনে আপনার সাথে কথা বলার। যদি অনেক প্রশ্ন হতে পারে, আমরা কমেন্টে দেখতে পাবো যে অনেকের অনেক প্রশ্ন আসবে এবার, সেটা নিয়ে যদি প্লিজ আমার রিকোয়েস্ট আপনার এই অতি মূল্যবান সময় থেকে সময় বের করে যদি আমাদেরকে আবার দিতে পারেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং আস স্যার, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ অল যারা আমাদেরকে দেখছো। Please support Koro, or please share the video as much as possible, and please like the video because it's very rare to get time from a IPS and who is already in such a post যেখানে একজন SP হিসেবে, sir, right? You are working as a SP. Yeah, no, I'm working as additional SP. Yeah, You are in ASP. Coachbihar. So yeah, Kuch Bihar. So you can understand that how important his time is. তো সেই কারণ থেকে সেখানে জাস্ট টু হেল্প ইউ হি ইজ হিয়ার। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার, অ্যান্ড বাই বাই, টেক কেয়ার, অ্যান্ড এনিথিং স্যার ইউ ওয়ান্ট Thank টু you, team, and সে? all the best. All the best for the থ্যাংক ইউ, initiative. Thank you. থ্যাংক ইউ স্যার, অ্যান্ড তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে নতুন কোনো একজন ইন্টারভিউ এর মধ্যে। ও নতুন কোনো টপার্স থাকবে আমাদের সঙ্গে। সঙ্গে থেকো, ভালো থেকো, অ্যান্ড জয় হিন্দ।